डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मैंगलोर में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और स्कूल ऑफ लॉ का शुभारंभ किया गया है। यह राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण सशक्त कदम है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस अवसर पर मैं मिस रेमनो को उनकी विशिष्ट उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सेंट अलायसियस की संस्थाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता, अनुशासन और मानवीय मूल्यों की जो परंपरा स्थापित की है वो प्रशंसनीय है। इस विश्वविद्यालय ने ज्ञान को डिग्री तक सीमित न रखकर उसे सेवा, चरित्र और समाज के उत्थान से जोड़ा है। आज इंजीनियरिंग और विधि जैसे दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों का शुभारंभ इस परंपरा को और अधिक व्यापक बनाएगा। इंजीनियरिंग तकनीक के अध्ययन से के साथ साथ यह समस्या समाधान, नवाचार और सृजनशीलता की कला है। आज का अभियंता केवल मशीनें या संरचना नहीं बनाता, वो समाज के भविष्य का निर्माण करता है। डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, हरित ऊर्जा, स्मार्ट सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति में इंजीनियरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं आशा करता हूं कि इस स्कूल से निकलने वाले विद्यार्थी तकनीकी दक्षता के साथ साथ नैतिक जिम्मेदारी, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और सामाजिक प्रतिबद्धता को भी आत्मसात करेंगे। इसी प्रकार स्कूल ऑफ लॉ का शुभारंभ न्याय, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। विधि का अध्ययन केवल कानूनों की व्याख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह न्याय, समानता और मानवाधिकारों की रक्षा का माध्यम है। आज जब समाज तेजी से बदल रहा है, तब ऐसे विधि विशेषज्ञों की आवश्यकता है जो संवैधानिक मूल्यों, नैतिकता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध हो। मुझे विश्वास है कि यह स्कूल ऐसे विधिवेत्ताओं को तैयार करेगा जो न्यायपालिका, प्रशासन, नीति निर्माण और समाज सेवा के क्षेत्र में देश का गौरव बढ़ाएंगे। व्यक्ति के निर्माण और समाज के उत्थान में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने, मानसिक विकास हो, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मेरा विश्वास है निश्चित ही ये स्कूल स्वामी विवेकानंद जी की सोच को साकार करने का कार्य करेंगे। पुरातन काल में हमारा भारत देश विश्व गुरु कहलाता था। यहाँ नालंदा, तक्षशिला एवं विक्रमशिला जैसे विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थान थे। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के समृद्ध शैक्षिक विरासत और वैश्विक ज्ञान और संस्कृति में योगदान का प्रतीक था। यहाँ विदेशी छात्र हजारों की संख्या में आकर के अध्ययन करते थे। आज भी उन शिक्षा संस्थानों का महत्व है। उसको प्रतिपादित करने के लिए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने नए सिरे से शुरुआत की है और कुछ विंग स्थापित किए। भारत के सांस्कृतिक वैभव को पुनः स्थापित करने और भारत को वैश्विक ज्ञान शक्ति बनाने के लिए हमें अपने युवा कौशल, प्रतिभा और ऊर्जा को समन्वित करके
प्रयास करने होंगे, जिसमें आप जैसे युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा हमें बताती है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आती है। आज की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमें कौशल के साथ संस्कार और ज्ञान के साथ विनम्रता को भी महत्व देना होगा। इस दिशा में कर्नाटक के शैक्षणिक परिदृश्य में सेंट अलायसियस संस्थानों का विशेष रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को सशक्त बनाने में प्रशंसनीय योगदान है। मैं विश्वविद्यालय के प्रबंधक, शिक्षकों और कर्मचारियों को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए बधाई देता हूं। साथ ही विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूं कि वे जिज्ञासा, परिश्रम और ईमानदारी को अपना मंत्र बनाएं। अपने ज्ञान का उपयोग व्यक्तिगत सफलता के साथ साथ समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए भी करें। अंत में मैं कामना करता हूं कि सेंट अलायसियस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और स्कूल ऑफ लॉ शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के उत्कृष्ट केंद्र बनेंगे तथा विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप सभी के प्रति हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿರುವಂಥ ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೇಂಟ್ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರೇ, ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿರುವ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಅವರೇ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ನನಗೆ NCCಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿದ್ದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜರತ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರೂಬನ್ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಲಿತವರು ಟೀಚರ್ ಆದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ. ಫೆಲೋಶಿಪ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸದಾ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. 10ನೇ ತರಗತಿ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ PUCಗೆ ಬರುವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವಾಗಲೂ ಅದೇ ಖುಷಿ, ಅದೇ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವೈ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ದ್ಯಾಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು 10 ವರ್ಷ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ. ಟುಡೇ 16th of January is the startup day, and what a happy occasion to start the engineering and law college on startup day. ಸೊ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅನದರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೊಸತನವನ್ನ, ಹೊಸ ವಿಚಾರವನ್ನ, ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನೆಲದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಇದು ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಮಂಗಳೂರು 2.0 ಅನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿದೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಲೋಕಲಿ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಲೋಕಲಿ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಲೋಕಲಿ ಬಟ್ ಸೆಲ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ. ಅದು ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ದಿನವಾದ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವಂಥ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿ,
ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿ. ಇವತ್ತು ದೇ ಸೇ ದಟ್ 100 ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೂನಿಕಾರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸೂನಿಕಾರ್ನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೇವ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಗವರ್ನರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. जॉर्ज फर्नांडिस इसी संस्था में पढ़ा है सर. वो is an alumnus of this institution. So this institution today is giving the law college to this country. George Fernandez was somebody who fought to protect the rule of law of this country. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಗೋಸ್ಕರ, ಕಾನೂನಿನ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಗೋಸ್ಕರ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಲೆಗಸಿ ಟು ದಿಸ್ ನೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಡೇ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, independent India's history, and George Fernandez fought to protect this nation, fought to protect the constitution of this nation, fought to protect the rule of law in this nation. So ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ. Lawyers are just not lawyers, you are protectors of the constitution of the nation, you are the protectors of the democracy of the nation ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ಪ್ರಾಯಶಃ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಹೊರತಾಗಿ ದೇಶ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಈ ಫಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ದೆನ್ ಥಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಇದನ್ನ ಜನತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಹಾನರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಒಕೇಶನ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಸಿಯಸ್ long history. I'm really happy to be an alumnus of this institution. I'm really happy to be an alumnus of this institution, and today got an opportunity to represent one of the most prosperous region of India, and I'm truly working towards enabling and empowering the youngsters of this region to realize their potential. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಸಾಗರವಾಗಿರುವಂಥ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು, ಮಂಗಳೂರನ್ನು, ಅದರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನಾವರಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೀಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೇ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಮಂಗಳೂರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಇನೋವೇಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಲವಾರು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಜೊತೆ ತಾವು ಕೂಡ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಂಗಳೂರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಇನೋವೇಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ಥಿಂಕ್ ಲೋಕಲಿ, ಬಿಲ್ಡ್ ಲೋಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಲೋಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಮಂತ್ರ ಏನಿದೆ, ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಎಲೋಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಇರುವಂಥ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ. Today marks a quantum leap in our 146-year legacy by inaugurating the School of Engineering and the School of Law. We are expanding our horizon from the liberal arts and sciences into the realms of technical innovation and legal jurisprudence. The School of Engineering aims to produce engineers with a conscience, focusing on sustainable technology and local industry integration. The School of Law is established to nurture legal minds who will uphold the constitutional values of justice, liberty, and equality.
Since our transition to St. Aloysius deemed to be university in 2024, our responsibility has doubled. We are not just awarding degrees, we are shaping men and women for and with others. With the blessing of the Honorable Governor and the support of our local representative, Captain Chowta, we aim to make Mangalore a global destination for higher education. It is a moment of historic pride for St. Aloysius University to have among us today His Excellency, the Honorable Governor of Karnataka. Your Excellency, your presence here is a source of immense strength for us. Greetings to you all. Today marks a defining milestone in the rich legacy of our St. Aloysius deemed to be university as we inaugurate the School of Engineering, a school envisioned to shape a generation of future-ready engineers with character and academic excellence who would be passionately part of this nation building. The School of Engineering carries a clear and a purposeful intent to build the next generation of engineers who embody the right blend of knowledge, skill, attitude, backed by empathy and a caring heart for society. Our school stands on Jesuit educational foundations that emphasize forming men and women with and for others. Engineers who would not only design technology, but will also care for the people it serves. At the School of Engineering, academic rigor is complemented with experiential learning and interdisciplinary research. This ensures that the students receive classroom learning enriched with real-world engineering insights and contemporary professional practices. Our students and faculty of the school are encouraged and actively collaborate across various domains, translate their ideas into high-impact research and engineer solutions that solve real societal and industrial problems responsibly. Our innovation ecosystem in our school is built to make engineering meaningful, human-centric, and transformative. Through our active student clubs like the Innovation Club, the SDG Club, the Entrepreneurship Club, the Coding Club, the IoT and the Gavel Club, and being part of all the three wings of the National Cadet Corps, Army, Navy, and Air Force, our students are provided with platforms to lead, to build, to communicate, to serve, and to grow with confidence. At the turn of the century, the establishment of the IT school, followed by the business school, marked a significant and transformative phase in our journey. The commencement of our first off-campus program in 2009 signaled a phase of expansion that eventually led to autonomy. Today, as a university, we continue this legacy by opening new avenues of learning and offering our students a wider spectrum of academic opportunities. While the pure sciences have enjoyed prominence for several decades, the introduction of disciplines such as biotechnology, microbiology, food sciences, computer science, and data sciences brought with them new specializations and research possibilities. Many of our students, endowed with a strong scientific temper and research orientation, have gone on to become distinguished scientists, contributing meaningfully to the national development. The launch of the School of Engineering is a natural progression in this journey, creating enhanced opportunities for students to apply scientific knowledge through technology and innovation. The field of humanities, however, has long suffered from an unfortunate cliché, one that discouraged capable and talented students from pursuing disciplines aligned with their true aptitude. For decades,
humanities was often and regrettably viewed as a last resort for those unable to succeed in sciences or commerce. At St. Aloysius, we aspire to reverse this narrative, wanting students to choose humanities not out of compulsion, but out of conviction, because society deeply needs such scholars and thinkers. The introduction of the School of Law reflects the Jesuit commitment to justice, peace, and the upholding of constitutional values. While legal education empowers students with professional skills and employment opportunities, our deeper aspiration is to nurture lawyers who will uphold the rule of law, defend human rights, and advocate for the poor, the exploited, and the marginalized. We hope many of our graduates will choose the path of litigation, public service, and social justice. Law is a discipline that intersects social, economic, and political life, making it an indispensable pillar of society. In India, legal education is complex and multi-layered and is certainly in need of reform. According to estimates by the Bar Council of India, for a population of nearly 145 crore, only about 22,670 judges are currently rendering judicial services. By Member of Parliament, Shri Chowta, Father Rector, Shri Garland, Ms. Ramona, and I request our Honourable Vice Chancellor to present a memento